Сәлеметсіздер ме 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының Workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Бізде жаңадан бөлім басталған болатын. 3-ші бөлім Module 3 Values тақырыбы, яғни 20-21 беттерді түсіндіріп беремін. Оқушылар, видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз. Ендеше бастаймыз. Бірінші жаттығу Exercise 1. Complete the crossword дейді. Crosswordты шеш дейді, Бізде бірінші across дейді, яғни бұл жанынан, Келесі down дегеніміз жоғардан төмен қарай, Бірінші lowland between hills дейді. Яғни біріншісінің жауабы бізде valley болады. Valley, яғни мына жерге valley деп жазасыңдар. Келесі екінші, there are 5 of days between the USA and the Canada. It's lakes, яғни Канада мен ақштың ортасында 5 бір нәрсе бар дейді, яғни ол бізде өзен, lakes, көл. Келесі 5-ші, Europe is one of these continent. There are a lot of trees in it forest. The world's highest in Everest is mountain. Келесі down дегеніміз жаңағындай жоғардан төмен қарай, Бірінші, Vesuvius is a famous one, it's volcano. Келесі, the most famous one is the Sahara, it's desert. Water that flows over the edge of a mountain or a cliff. It's waterfall. Келесі бізде B тапсырмасы бар. Use words from exercise 1 to label the pictures. Яғни суреттегі заттарды біз жазуымыз керек аттарын. Бірінші жаттығудағы сөздерді қолдансақ болады. Бірінші ол бізде жанартаудың суреті берілген, вулкан, яғни volcano. Екінші ол бізде шөл, desert. Үшінші сарқырама, ол waterfall болады. Төртінші ол жазық дала, valley болады, Жазып аламыз осы жаттығуды. Келесі бізде екінші жаттығу exercise 2. Fill in colorful, unique, mysterious, holiday, coral, ancient, rare, brilliant. Яғни осы сөздерді пайдаланып, мына хатты біз толықтыруымыз керек. Бірінші, hi, сәлем дейді. I'm having a or an. Яғни болады бұл жерде. Brilliant time here in Jordan. Yesterday I visited the ancient city of Peru. Сәлем дейді. Мен мұнда өте керемет уақыт өткізіп жатырмын дейді. Кеше мен Петрадағы өте ескі қалаға бардым дейді. It's in the middle of the desert and it's a really mysterious place because we don't know a lot about the people who live there. See you soon дейді. Яғни осы сөздерді жазамыз. Келесі. Dear mom and dad, this holiday resort is fantastic. I went diving this morning near the coral reef. There were colorful fish everywhere. Back home on Tuesday, Danny дейді. Келесі, hi Robbie, Peru is a unique place. The people also so friendly and dressed in traditional costumes. We went into the rainforest 2 days ago and we saw some rare wildlife. Wish you were here, Rachel дейді. Яғни осылай хаттарды мына сөздер арқылы толықтырып шығамыз. Келесі бізде үшінші жаттығу exercise 3. Write sentences using 4 of the phrases from exercise 2. Екінші жаттығудағы сөздерді пайдаланып, 4 сөзді пайдаланып, мұна бос орындарды толықтыр дейді. As in example, мысалға қара дейді. Бірінші, I always have a brilliant time when I'm on holiday дейді. Яғни бұл жерде brilliant time деген сөзді қолданған екен, Біз жазсақ болады. My brother Rustam visited the ancient city of Machu Picchu last summer. The third, the great... Мына жерде қайталанып кетті, әріптер қателесіп. The Great Barrier Reef is a large coral reef in Australia. The fourth, on the school trip to the Charing Canyon, we saw some rare wildlife.
Осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 21-ші бет 4-ші жаттығу exercise 4 fill in experience challenging spectacular curious ruins. Яғни осы сөздерді біз бос орындарға жазып шығуымыз керек. Бірінші, the view from the window was spectacular. I could see beautiful mountains and the valleys дейді. Келесі, the climb up the mountain was quite challenging. It wasn't easy to walk uphill for so long. The third, we walked among the ancient ruins of the city. The fourth, my holiday was an experience of a lifetime. And the fifth, the fish are curious and often swim close to the divers дейді. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5. Complete the gaps in the sentences with adjectives in the list дейді. Яғни мынау біз сын есімдер арқылы тоже бос орындарды толықтыруымыз керек. Boring, difficult, scary, exciting, interesting. The fifth, the book was really interesting. I learned many things about Africa from reading it. Кітап сондай қызықты болды дейді. Мен Африка жайлы көптеген нәрселерді білдім дейді оқу барысында дейді. Екінші, I almost fell asleep during the film. It was very boring. Мен фильм болған уақытта, яғни фильмнің басынан аяғына дейін ұйықтаумен болдым. Бұл өте іш пыстырарлық болды дейді. Үшінші, bungee jumping was so scary. I was shaking like a leaf when I jumped off the bridge. The fourth, the adjectives on the adventure holiday were really exciting. I can't wait to go back next year. The fifth, my maths homework is difficult. I don't think I can do it. Менің математика үй жұмысым қиын болды. Мен бұны қалай жасайтынымды білмедім дейді. Яғни осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі 6-ші жаттығу exercise 6. Find 8 adjectives that describe activities in the word search дейді. Яғни осы жерден біз сөздерді тауып жазуымыз керек. Ол сөздер міне бізде exciting, dangerous, interesting, challenging, scary, fun, boring and difficult. Яғни осы кроссвордты осы жерден жазып алсаңдар болады оқушылар. Келесі бізде 7-ші жаттығу exercise 7. Match the words дейді. Яғни сөздерді біз бір-бірімен сәйкестендіруіміз керек. Біріншісінде be болады, яғни do a bungee jump. Екінші бізде ол A болады. Balls дейді, яғни екіншісінде balls run with дейді. Келесі 3-те H, 4-те I, 5-те E, 4-те D, 6-да D, 7-де F, 8-де C, 9-да J болады, яғни осы сәйкестендіруді өздерін жазып ала салсындар болады оқушылар. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8. Complete the sentences 1 and 2 with activities from exercise 7. Яғни 7-ші жаттығудағы іс-қимылдар арқылы осы сөз жаттығуды орындауымыз керек. To make them true for you. Өзіңе қатысты етіп дейді. Then use the activities and the adjectives from these 2 pages to write 4 more similar sentences дейді. Яғни бұл жерде жазамыз оқушылар. Біріншісінде I'd like to volunteer overseas because I think it would be challenging. Екінші, I wouldn't like to run with balls because I think it would be scary. Енді келесі үшінші, I'd like play rugby in an international match because I think it would be exciting. The fourth, I wouldn't like to drive a racing car because I think it would be too dangerous. The fifth, I would like to do a bungee jump because I think it would be thrilling. The sixth,
The sixth, I wouldn't like to ride an elephant because I think it would be boring. яғни осы сөйлемдерді жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 9-шы жаттығу. Exercise 9. Imagine you just had the experience of a lifetime. Write a short paragraph about where you went, what you saw, did there, what you ate. Use vocabulary from these 2 pages. яғни 9-шы жаттығуда елестет деді. Сен бір жерге бардың, ол жерде қайда болдың, не істедің, не көрдің, немен айналыстың, сол туралы жаз деді, иә. Мысал ретінде мен бір кішігірім текст жаздым. Оқушылар көшіріп алу міндетті емес, өздеріңе қатысты етіп өзгертіп жазсаңыз болады. Last week, өткен аптада, I went to a holiday resort in the Bahamas. It was amazing. The first thing we did was swim with dolphins. We also saw lots of colorful fish around the coral reef and everyone had a brilliant time.